Ui. Ua iai se fesoasoani mo le whanau fia au. To e whafoi le to e se le li pangotana so lai tua i le aso ara nafi. Ma lo whao wau le suenga leo leo i se maliu na ripotia mai le afio ango sa ilele. O te whaatala whantu se whaapopongo tala mai lau KVZK dini vai ngau lea fiafi. O le ua i nei lea tunu ule li i Ronald Kampuiki mo le awi nanto wa loma whanau o lea tunu o lo iai de nau ta inga fi awai le vai ngā au o le Navy. I se sau nuanga le li i o Kampuiki e whaapea o le mawalalo le tongi anga wa ai le tamaititi le vai ngā au le nei o le Navy e nā au le se fulu tongi. Talofa and thanks for joining us on KVZK News. More opportunities are available for the youth of American Samoa who wish to join the Navy in the future. Navy recruiter Mr. Ronald Kalpwiki from Hawaii is on island to do two things: recruit locals who want to join the Navy and also assist locals taking the Armed Services Vocational Aptitude Battery Test. E le ise tūlanga i whaapapulei nei lea tunu ua meisi o whanau o loo fia awai le vai ngā au le Navy. Awa lea ua iai nei whanua lea li o Ronald Kampuiki e whisoswani tā penpenanga le whanau i suenga le ASVAB. Lea e su e le tamaititi pe a fia awai vai ngā au e se le malu tele. E se whaataterananga lau KVZK ma le li i a Ronald Kampuiki na ia tā wai e whaapea. E ro se semi mōmua lea ua o maiai o iai lea tunu u mōre nei whaamoe moe o le awi nātu alo ma whanau i nei le territory mo le vai ngā au le Navy. Na ia tā ua fo i e whaapea e paule na ia tā ua fo i e whaapea e paule o le vai ngā au le malo tele ma walalo le tongi whaatulangaina e au sia le tamaititi ma whai ai o na ulufale atu i le vai ngā le nei o le Navy. Na fsiringia e lau KVZK le tūlanga i peo na iai le wha solongo le nei proklama po a vai ngai mo mia le whanau pe a whai o le ua pasi le suenga ai na tali e whaapea e mo mia le tipi loma, ID, saunga le mū, ma le tusi folau. Na tā ua le li i nei e whaapea o so se tamaititi lava o lo fia su e li suenga nei o le ASVAB. E maule avanua e whaafisota i tuai o ia i le teimi o atuai le tamaititi ma le taranoi no vaenga mawhai o na tāpena i le tamaititi mo le nei suenga. O le whaletari malo le Sadie Spider Sea i le vaenga o le whaleinga le e whailoa iai ka puiki manisio le whanau e fia su e le nei suenga mo se avanua e awa iai le vaenga au le Navy. Na ia tā ua fo i e whaapea o lea ua iai nisio le whanau ua whaamanuei nā lātou suenga ma o le asau ni atu e malanga atu i atu no i whafo. Bonisio Fasili whaamole mole whaafsutai le emaili o le ronald.kapoiki@navy.mil. Monisio whaamtalanga i le avanoa. There is no reason to worry about your ASVAB test, especially the young adults who want to join the Navy, because Mr. Ronald Kampuiki is now in the territory to help prepare the children for the ASVAB test. In an interview with the Navy recruiter, Ronald Kampuiki said this is not his first time visiting American Samoa. The Navy is now back on the field to start the recruitment process again. Typically come here 2-3 times a year pre-COVID. So since 2012, I've been helping the young adults of American Samoa join the Navy. I think my last trip was right before COVID, February 2020. So now the Navy has got the funding for us to start returning periodically again. Mr. Kampuiki said that he will be visiting all the high schools throughout the week as part of an awareness campaign to garner interest from students who want to join the Navy. He hopes that while he is out at the schools, he'll be able to assist some students with the ASVAB test. Well, the importance, for this, with being with you, is Navy awareness, right? Letting the citizens know that the United States Navy is on soil, right? I'll be visiting every single high school throughout the week. I'm here to the 2nd. And just bringing opportunities to these young adults.
KVZK asked what's the minimum score for the ASVAB test. Mr. Kapuiki said the minimum is 10 points. Currently, right now, as we are speaking, the minimum ASVAB score to join the Navy, you have to be a graduate, right, is 10. Asked regarding the requirements, he said, if there's family out there that want to call me, go ahead. That's fine. I'm open game. And we will do interviews here at the Sadie's in the lobby. All I need you to do is bring your high school diploma, or if you haven't graduated high school, that's fine. Birth certificate, social security card, and a passport, or would be suffice. I can do a practice test. I'm capable of doing that. I can set up an ASVAB here on island, and I am prepared to fly at least 15 kids to Hawaii to process within the next 2 weeks. Ole ua ia ile tai fo mai le bau tanga se le LBJ le bai ai o fainga filinga ale fo mai ia Dr. Shumway. Is a reporting mai le sui tai fo no committee fa fo le mo tanga se ia Dr. Anderson. Ole o ia ta wa ia fa pe to tolu ni sina talo sanga le avanoa ma ole fo mai ia Shumway o se tasi o fili le committee fa fo e tu sa yo ana onga ma failonga e fe tau tonu le avanoa. The LBJ Hospital has a new chief medical officer, and he is Dr. Shumway. An email from the vice chair of the LBJ Board of Directors, Dr. Jean Anderson, confirms the appointment of Dr. Shumway for the next 3 years and 6 months. Here is more. I se tali fasili na tu ina to komiti fa fo le LBJ na ta wai le sui tai fono ya Dr. Jean Anderson le fidio le li fo mai papalangi ya Dr. Shumway le to fingo le CMO po le Chief Medical Officer ale mautanga ngase le ta we Anderson to tolu na talo sanga le avanoa ai tulunga ese anga va o le fo mai ya Shumway o se tasi o leva nga lue le to finga va fo mai le malotele mai le to mate o na va ma fa ilongo le nei li fo mai o le avasoso le tele fu fanga le komiti fa fo e mo de siti o le tautua ale mautanga ngase mo le mamalu le atunu na fa ali fo i Anderson e tu salava pe le fidi Shumway le to finga e fa fainga le lava le mautanga ngase on ona nga va e le ngata li tu fa fo mai e fa pe fo i mo nga va ai va nga taupulenga o nisu fa le mai tonu le malu tele. Na visitingela o KVZK le ona yei o tama whanau o Amerika Samoa ia tulanga le lumanai. Ana sauno Anderson I se tali fasili na tu ina to komiti fa fo le LBJ na ta wai le sui tai fono ya Dr. Jean Anderson le fidio le li fo mai papalangi ya Dr. Shumway le to fingo le CMO po le Chief Medical Officer ale mautanga ngase le ta we Anderson to tolu na talo sanga le avanoa ai tulunga ese anga va o le fo mai ya Shumway o se tasi o leva nga lue le to finga va fo mai le malotele mai le tau mate o na nga va ma fa ilongo le nei li fo mai o le avasoso le tele fu fuanga le komiti fa fo e mo de siti o le tautua ale mautanga ngase mo le mamalu le atunu na fa ali fo i Anderson e tu salava pe le fidi Shumway le to finga e fa fainga le lava le mautanga ngase on ona nga va e le ngata li tu fa fo mai e fa pe fo i mo nga va ai va nga taupulenga o nisu fa le mai tonu le malu tele. Na visitingela o KVZK le ona yei o tama whanau o Amerika Samoa ia tulanga le lumanai. Ana sauno Anderson Pamonia mai ele ofisio leo o toe maua le i pangota i lea na sola itua i lea soda nafi o le po mai le toese i tafuna. O te whamaruru atu le tātou tunu o na tulanga i pēna yele tātou i pōtina e saustaimi o na toi awinatu le tātou i pōtina.
We do apologize. We are experiencing some technical issues. We will bring back that story in the bulletin, but we will take a short break. Plenty more coming up, so stay with us. Tafuna High School football players received their 2022 to 2023 championship rings. Fast secures Vaimanga third seat after the preliminary count. And Pacific leaders commit to forum reforms. That is cool. Whaatalo whātu I le toe te mai o tala lau KVZK dini vai ngau lea fiafi. Ua whaamaunia mai e le ofiso leo ua toe maua le ni pangota lea na sola itua I le aso na nafi le po mai le toe si tafuna. E se whaamtalanga a se tasi ofisa I sinia o le mtanga luengo leo. Na ia ta wai whaapea na longo ina atu le ofiso leo ua sola itua le ni pangota ia Jeffrey Luteru I le te au le wha I le afiafia na nafi. Maana whaatope atu loa leo e sa iri dini ni pangota. Na maua ua te ale valu I le po ana po I aua. O loo whaia nei isu e ngā leo le mafuanga na sola I tua de nei alii, ai pe whaafewhea fo I na sola I tua.
wa fiu fo ye vili le telefoni ale pule to ese ya papali Marian Fitzsimanu ai pita ye le fa maduina ai isi tara noanga lau KVZK ma le li ya papali ina i masina wa tuana i pangotai to lua le na fo ina so la itua ma toe maua na ia fa iloai le ole pale i pito itua ole fale pui pui e maulalo ma e masalomi ole vai ngatonu lea e mafai ai ona sola itua pangota na o atu lau KVZK i le taiao nei e pue ata ole pa mai tau inai le pa i le fale pui pui e tamaiti le juvenile ua ngau i lalo ai ole pa i tu ole to ese e le mawalunga tele. E le taimina le iloa ai le pangutale nei e tari tonu lau KVZK e le iai se whaasile silanga na whailoa iai i le atunu ua iai se panguta na sola itua. The inmate who escaped Tafuna Correctional Facility yesterday was captured last night in Aua. According to information from police, the inmate was reported missing from the Tafuna Correctional Facility at around 4 p.m., setting off a search team from the Criminal Investigation Division. Details of the escape were not released to KVZK News beyond the police calling it a walkaway. Police believe Jeffrey Luteru walked off during his duties around the facility. He was returned to the TCF last night. KVZK News contacted TCF Warden Papali'i, Marian Fitzsimanu, via telephone for a comment, but he did not respond. Our crew were sent out to film the back fence of the TCF, and we discovered that part of the fence at the Juvenile Detention Center had fallen over. The back fence of the TCF appears in good condition, but it is still not enough to prevent future inmates from escaping, says police. No notice was issued yesterday to inform the public that an inmate had escaped from the TCF. O whawawina nei su e ngā leo i se whaalawe lea na maliu mai ai se alii e pea ma le whasafurima tausanga le matua o le soifua mai le awhio ango seilele i le aso ranafi. I whaamtalanga i peo no o mai i lau KVZK ma salomia o lea ua maliwai se alii se whaatasinga a le tupulanga o le awhio anga ma o ina le ma salomia i leo na tula i mai ai le vevesi ma maliwai i nei alii. Na whaafesota i lau KVZK le mauta ngase ma whailoa iai na maliu de nei alii e le i o atu i le mauta ngase. Taua se tasi o le awhio ango sa ilele sa iai leo i le awhio anga te tau nei e wha mai ale tusia o moli mau mai i isi sa iai i le teimi le whaalawelawe. Police are investigating the death of a 45-year-old male from Sailele. Police did not provide much details to KVZK News as investigations are continuing. However, reports from some members of the village KVZK spoke to say the 45-year-old male got into a fight with another male from Sailele who was with a group of men at the time. A young man in his early 20s has been charged by police. Police were at the Sailele this morning to speak with eyewitnesses, including the other men who were seen speaking to the 45-year-old. LBJ Hospital confirmed that the 45-year-old male from Sailele was declared dead upon arrival. A notice from the Notice of Intended Action to amend immigration rules in the American Samoa Administrative Code, Title 41, Chapter 10, on February 24, 2023. The Department of Legal Affairs intends to amend certain rules of Title 41, Chapter 10 of the American Samoa Administrative Code to revise a requirement for entry permits as provided in the code under Section 41.1007A, A1 to A4, C7 and D. A copy of the proposed amendment is available and may be picked up at the Office of the Attorney General. Ask for Tu'ufarani at the third floor of the AP Lutali Executive Office building, or maybe download from the American Samoa government website or the Department of Legal Affairs website. Interested persons may submit written comments on the proposed amendments to the Office of the Attorney General on or before March 16, 2023. Thank you. Signed by Fainuk Lelei Falefatua Lailima Otu, Attorney General of American Samoa.
O se taimi momo nei ua whaiai se tu whatufanga o whailonga po ni pine whaamau a tamata alo a lea o ngā mawalunga Tafuna High School. A wā le whaamanatui na lea so na sampini ai le Tafuna, sampini ai lea o ngā Tafuna i le taalonga leo le football i le tausanga lua whelua lua. O lea la ua tāpena ai mātua o tamata alo lea tūlanga ina ia whaima pine whaamau mo i latou. For the first time in the history of the Tafuna High School football team, custom-made football rings were presented to each player during a ceremony at the school. An initiative of the Tafuna football team Booster Club, the rings presented today is recognition of the players' hard work in keeping Tafuna High School as the king of high school football. O le temi momola nei i le tala whaasolopito lea o ngā Tafuna ua whai ai se fuafuanga whaape nei e whaawhetai ai le tau mawhai a le whanau wa onga o le au football Tafuna High School. Ona o le tauti ngā ua whai ai o na avea pea le nei au masi au malosi ma siampini o le taamilusanga o ngā mawalunga. I le whaawhetai ai la o le tau mawhai a le whanau. Le ua tonu ai le mafutanga matua o lo iai o la walo i le au Tafuna le Booster Club e whai ni mama whaape nei e tusi ai lava le ngoa o le tamata alo. Na whaalia le presidente o le Booster Club i a lua tasi talo tō manongi i le tausanga na te nei i na ua manumalo Tafuna le taamilusanga le varsity na tonu ai loa ia te ia ma le mafutanga e whaini pine whaamau e mana tuai le mawae o le tūlanga o iai le tau mawhai a lo mawhana o le aonga. Le tausanga lua whelo lua ia sa iei fufuanga le Booster Club ia mo se mea fo i whaapine whaamau ai ia le manumalo por sampini fer whanau. Lea sa tonu ai e lo manatu i mwhinangalo fo i le matau laulau. Mana ia le whai o ni mama mana whai ni mama mi whai ona teo le rei o le whanau o tatou te tiro fo i au te tere leifa fo ia whai mama pe a sampini au ia o le aikia fo nasa mawa whaule o fisa ia e whai ma pine whaamau i alum whanau o tele o alum whanau lea la a whamaeina ne tausanga i o onga vaenga le sinia ia a watu fo i po le a ia tau lumanga o lumanai o tau lumanga o la tau lumanai tūlanga lawe le football ia al me sile lo e se me pine whaamau ia taimi fo i sa aloa ia mo le lau mua nei Tafuna. E pei ona sila fio le awa Tafuna o si tasire nei o awe tele ona su e siampini tausanga uma e whaanga solo i taamilusanga football o ngā maulunga. Ma o le nganga e pei ona saunoa i le presidente i a talo tō manongi e le ngata o le whaio pine whaamau whaape nei ai a tonu o si tūlanga fo i lea e una i ai fo i tamata alo nei ma le lumanai e ala i le whaatawaina o le latou tauti ngā. Tafuna High School football team players deserve all the recognition in the world. After all, they are the reigning champions 2022 to 2023. In a ceremony held today at the Tafuna High School, the Tafuna Booster Club, under the leadership of their president, Luatasi Talotomanongi, presented these custom-made rings to the players and coaches as recognition of all their hard work in maintaining the Mighty Warriors' position as undefeatable high school champions. Speaking to KVZK News at the ceremony, President of the Booster Club, Luatasi Talotomanongi, said it takes a village to operate a team like Tafuna High School football, and the rings are a recognition of their invaluable efforts. A celebration of a milestone that Tafuna High School football varsity team, since they won the championship for the 2022 season. So as a president of Tafuna Booster Club, we decided to get something that our players, especially our seniors, can keep for the rest of their lives, to remember the year they won the championship. As you all know that 2022 was the third year that Tafuna has been undefeated. Had won the championship in American Samoa. So getting the rings is an idea that we thought would be something that they would really appreciate, because they will be able to keep them and treasure them, even when they are no longer playing for Tafuna.
uh, and that's why. And today was all about them to honor all the hard work that they've done throughout the whole season, and especially for maintaining our championship title for all 3 years around. Side of the rings featured the player's name and the year Tafuna High School won 2022 to 2023. The players screamed in celebration as they received black boxes which contained the rings. Ia pia ua mai ale fai ngā palo tala ititi ale tu malo vai baunga tolu ile po ana po mai ui ile I mai ale fai tau malo I ole palota ai ua manino le manu malo le sui ole vaenga ole fatu tua ile tua samo watasi ya lau timu ia wele se va ai e ave masui ole tu malo e pei ona sila fia o si tasi de nei tu malo sa fuli le JPP e pitai ile mai ai ole palota ile po ana po ua mautino ai le telos le swinga ile fast. As a reported mai le talamua e fitu ia fale palota na manu ai le sui le fast ai ono fale palota na manu ai le sui le JPP ia sa mau le atie ia nganga e ono ti mani. Ile faitaunga le alo ia I le po ana po e afe fase lau lo se fululima o lo mo ai le sui le fast ai se lau ma le valu le JPP ai se lau ma le tolu le sui tu tasi ole so le ua fuafua e faatanuina ai le palota faapitoa. Ile faitaunga o le au fai o le lola palota ua mautino ai e pea ma le lua afe tangata mai le faa afe fitu se lau wala se fulutasi na restara ile I palota ma o le asi le sila ia ile komisino fai ngā palota pe a mai a po le a le tonu po le a tonu le mafuanga na le palota I nei sui. I lalo le tula fono o Samoa e faasala le tangata ile fai sana palota ai ua mai ona restara. O le so le ua fuafua e faataunuina ai palota mai sa vai le na le mawhai ona whai ana nafi ina ua tauwhia uma malanga I le vau motu e lua ona o le tūlanga whaale tonu le tausa iai. The Fast Party candidate, Lautim Uia Welese Vai, has topped the Vaibanga third by election, a provisional result with a major swing away from once a HRPP stronghold. Talamore reports that Lautim Uia topped the polls in 7 poofs, including his own village of Mangyangi, while HRPP candidate Samau Aleatinganga Eono Soli Aleatinganga Eono Timani topped 6 poofs with the 2 polling, a draw in 1 of the 14 poofs. The provisional result had Lautim Uia Welese Vai polling 1,425 votes, Samau Aleatinganga Eono Timani with 108 votes, and independent Whiangainga Mali I Prusto Malatai 103 votes. Still to be counted are special votes and pre-polling results. The provisional vote count, however, shows about 2,000 of the 4,781 registered voters for the constituency did not vote. The Office of the Electoral Commissioner said the final count will proceed tomorrow, which is Saturday, if the weather lets up, as they need the special votes from Savai. E tala mai le Pasifika, ua toe le lei ma maupopo le ainga Pasifika e alai ni maalienga sa whaapeo na usia e te itai o le Pasifika I fiti I le vai aso nei. I le fono whaapitoa te itai o le Pasifika e pei o na usia I fiti. Na malili ei swinga taua o le mo le sanga whaamalusia pea o ngā luenga le neiti no tau o le Pasifika. O le fonotanga e pei o na usia I fiti na saini limai fo ile te itai o Kiribati. Ala I se madienga ua tau o le Suva Agreement. E whai loa lo lātou tali ei no swinga tāua mo le ainga I luma mo le whonua te itai o le Pasifika. O nei swinga ua iai ma se madienga I ave ai sui e toa lua o le atu Micronesia mo ni avanoa tāua loa o le whonua whaape ai ma le whaaveina o ni ofisa se lua o le Pasifika matu o le Pasifika. O le sa ave Presidente na uia Perrin Waka le ua madidi iai te itai o le Pasifika. E avea mawhailau tusi o le fono le Pasifika a mata atu I le tausanga fou. The Pacific Islands Forum is now in a reconciled family. Its leaders on Friday reaffirmed their commitment to reform and strengthen the regional body. Kiribati is back as part of the PIF, and yesterday in Nandi, its president inked a final signature on the Suva Agreement, ending 2 years of uncertainty and making the start of a new chapter for the Pacific solidarity.
After the signing of the Silva Agreement, he said that PIV has a duty as a Pacific family to keep us together and to meet the challenges together. Radio New Zealand reports that some of the reforms executed by the leaders are non-negotiables, and it includes the endorsement of Micronesian candidates for certain regional roles and the establishment of 2 sub-regional offices in the North Pacific. Ele au ina report le tau mo Amerika Samoa de nei vai ngole fiafi o se vai ngale nei o yai le swing o tupe nei fu yaso. Tasi le tala Amerika whaliriwina mawai le lua tala o na surulima sene tala Samoa. Tasi le tala Amerika whaliriwina mawai le lua tala lua surfitu tonga paanga. Tasi le tala Amerika whaliriwina mawai le lua tala sumaliva sene tala fiti. Maletasi le tala Amerika whaliriwina mawai le lima sefulfa iwa sefulvalu Philippine pesos. Here's a look at our currency exchange rate for today. $1 gives you 2 tala and 65 sene Samoan tala. $1 gives you $2.27 Tonga paanga. $1 gives you $2.19 Fiji dollars, and $1 gives you 54.98 Philippine pesos. And that's our currency exchange rate for today. Usi mai loa lau mai moa I se vaai ngole tau mo Amerika Samoa I nei vai ngole fiafi. I se vaai ngale pōna nei, ma le aso tō nai e māteri na awoa e ta ape sole timu, ma lue fitu se fuluvalu, me vele vāle se fuluvalu, se vidi mai se sae, se fulu lima mai le tu la. O se vaai ngai le pō le aso tō nai e o I le pō le aso ka fue, māteri na awoa e ta ape sole timu, ma lue le e fitu se fuluiva, me vele vāle se fuluiva, se vidi mai se sae, se fulu lima mai le tu la. Aso lua e o I le aso tofi, ma tiri na awoa te ape sortimu, ma lua e fitus fuluiva, ve velo le e vāle se fuluvalu, se vidi mai mātu se sae, lima le se fulu lima mai le tu la. Looking at tonight's weather, and Saturday is mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, highs around 88, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Saturday night through Monday night is mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Tuesday through Thursday is mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, northeast winds 5 to 15 miles per hour. And that's our weather report for this evening. O le whai unga le nau tala mai lau KVZK, manuia tele whai ngā marulongo na nei fiafi, tō whāsifua. And that concludes your news from KVZKTV. Have a pleasant evening. Goodbye.